it should look as if they are facing the webcam, right? Yeah. Otherwise, what happens is, suppose your TV is there here, and then system is there here. As I am speaking, you can all see that you can see my face from the side, which doesn't give a good experience. See, because the success of the program lies in the experience. If the experience is good, and if say suppose your students are seen well by all other colleges, or when you are speaking as a lecturer or as a principal, all the other college principal sees you in a better fashion, then you certainly will like it. So the experience matters a lot in this case. Yeah, of course. So that is what I feel. So we may plan to what you call demonstrate that setup once in the next week. આપણે અત્યારે આ વાતને બહુ જ ઇન્ફોર્મલી લઈએ. રવિશંકરજી જે કહેવા માગે છે એ આપણે બધાએ સાંભળ્યું કે ભાઈ એક જે બેઝિક વસ્તુઓ છે રૂમમાં હોવી જોઈએ. એક ટીવી સેટ છે, વેબ કેમેરા જે ટીવીની ઉપર હોય. હું આપને એક પ્રેક્ટિકલ ડેમો આપું. અત્યારે હું મારી નીચે, મારા કેમેરાની બરોબર નીચે ટીવી છે. હવે જો હું ટીવીની સામે જોઈશ તો એ કેવું લાગશે એ તમે જુઓ. રાઈટ, આઈ એમ લુકિંગ એટ ધ ટીવી રાઈટ નાઉ. પણ મારે આપની સામે જોવું હોય તો મારે આ કેમેરાની સામે જોવું પડે. તો હવે આવી સ્મોલ એરર્સ જે છે એ આપણે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન જ્યારે કરતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે રવિશંકરજી જે કહે છે એ એમ કહે છે કે ટીવીની ઉપર વેબકેમ અથવા આજુબાજુમાં રાખીએ જેથી ટીવી પણ જોઈ શકાય, સાથે સાથે વાત પણ થઈ શકે ઓડિયન્સ સાથે. તો આપની જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ છે એક અલગ રૂમ જેમાં સંધાનનું એક ટેલિવિઝન સેટ હોય. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે એક વેબકેમ રાખવો પડે. એ વેબકેમ કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટેડ હોય. એ કમ્પ્યુટર ને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન આપેલું હોય જેની સ્પીડ કમ્પેરેટિવલી સારી હોય જેથી ટુ વે કોમ્યુનિકેશન શક્ય બને. આપ છે ને એક રીતે તો જોડાયેલા છો ટીવીથી, કારણ કે અમે જે ટેલિકાસ્ટ કરીએ છીએ આપના સુધી પહોંચી રહ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ વન વે. પણ બીજું એમ છે કે આપ એ ઇન્ટરનેટ દ્વારા જે હમણાં રવિશંકરજી આપને એક સાઇટ કહેશે એ સાઇટ ઉપરથી આપના કમ્પ્યુટર ઉપર એ ડાઉનલોડ કરી લો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી એને રન કરો. એ રન કરશો એટલે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન શક્ય બનશે. એટલે સીધા જ રૂબરૂ નામનો એક સોફ્ટવેર છે, એનાથી સંધાન સ્ટુડિયો અને ગુજરાતની દરેક કોલેજો જોડાઈ જશે. એમાં આપણે બે રીતે કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ, રાઇટિંગથી, સાથે સાથે વિડીયોથી અને ઓડિયો પણ ખરું. પણ આપણે અત્યારે વિડીયોની જ જરૂર છે, કારણ કે ઓડિયોની જરૂર એટલા માટે નહીં પડે કારણ કે અમારો ઓડિયો તો આપના સુધી ટીવીથી જ પહોંચી રહ્યો છે અને આપનો જે વિડીયો છે એ અમારા સુધી પહોંચે અને આપનો ઓડિયો અમારા સુધી પહોંચે. દેટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ. એના માટે આપણે વેબકેમથી આપનું જે વિડીયોગ્રાફી થશે એ વિડીયોગ્રાફી થ્રુ ઇન્ટરનેટ સ્ટુડિયોમાં આવશે. એ અમે સીધું અહીંયા સ્ટુડિયોમાં જોડી દઈશું જેથી આપનો ચહેરો અહીંથી ટેલિકાસ્ટ થશે. એટલે ગુજરાતમાં જે કોઈ આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે એ સીધા આપને જોઈ શકે, આપના પ્રશ્નો સાંભળી શકે. આ એક સેટઅપની વાત છે. These are the basic requirements to begin the two-way communication. Raviji, I would like to ask a favor that why don't we just demonstrate each step, beginning from the step 1. Let us discuss those things. That step number 1, we have to go to this site. Yeah. Then we have to download this way. Then we have to connect it this way. And at the same time, after having the infrastructural these things with us, this software comes up. So will you kindly demonstrate the software part of it? Yeah, sure. Before demonstrating the software part of it, I would like to just add to the point Mr. Sarvaya was telling, that the computer should have broadband connection which should take care for two-way communication. While taking care of this, I just want to add a point here that this broadband connection should be as far as possible make it a dedicated connection to that system. Otherwise, what happens in most of the colleges, I have heard that we have 2 Mbps connection, we have 3 Mbps connection, or we have 512 Mbps connection, which is a shared network, In that case, what happens at the time of two-way communication, if other places, if somebody is downloading or if they are accessing the network or something like that, in that case what happens is that
you tend to speed get goes very very down. low Yeah. down speed. bandwidth. Yeah. Because of that, the experience of two-way communication won't be good. So Yeah, you're because right. that is what matters. So The video I just comes would like first and the audio delays and things like exactly that would happen. So the important thing here is that as far as possible, I insist that I am sure that all the colleges have been given dedicated line Yes, of for course, this yes. what Internet you call connection for that. Yes, In so a you studio use that exclusive connection. One connection should be exclusively kept for the purpose of two-way communication. संधान एग्जैक्ट એટલે संधान जो अपने रूम बनाविए, जो हम लोग संधान का जो रूम कॉलेज पे बनाते हैं, उसी में एक प्योरली डेडिकेटेड टू संधान ओनली एक इंटरनेट कनेक्शन अगर है तो फिर टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स मोर दिस थिंग पॉसिबल, क्योंकि उसमें जो स्पीड अगर लो हो जाती है, किसी भी तरह से अगर स्पीड लो हो जाती है तो फिर टू वे कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, है ना. तो उसका लोड वो ले सके, उसके लिए इट इज़ वेरी असेंशियल कि पूरा इंटरनेट का एक पूरा लाइन सिर्फ संधान के रूम में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसी को दी जाए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर पार्ट. तो वो थोड़ा आप मेक श्योर कीजिए. Can we go for the demo? Yeah. As now we have seen that once the infrastructure is ready, that is you have a TV in the TV room, system is there, and then you have checked audio, video, and all those things, and you have ensured that the broadband connection is good in that. The next thing comes is that let us see how to use this two-way communication software. As I said, this software is being used currently only for the return channel. You have to receive the program from the BISAC channel, that is through TV only you will get the expert lectures, and then if you want to ask any question you will be doing that through this software. Let us see how to do that. I will just take you through the steps. What you need to do, I just request here, if you can see here, I am just typing in URL. These URLs are being given to you. If it is not there with you, it will be sent to you by mail. So you just need to go to this URL. This is currently called golf.argosoft.com. golf.argosoft.com. argusoft.com. Okay. Once you go to this URL, you will get into this page. So here if you see on the left hand side corner you have a sign in button. You can see my mouse pointer here. So here you have the sign in button. So just click on the sign in button. So this gives you a page where you have to enter your username and password. Almost all the colleges have got their username. It will be something like aac.anand, and all the colleges have got like this. There will be first will be their short form of the college, and then dot the area to which that college belongs to. For some reason આપણે જરા એક સાઇટ બતાવી દઈએ એમને ટેલિટોપમાં જે આપણે આ સાઇટ છે એ આપ જરા બધા જો ન હોય તો આપ લખી લેજો. દેટ ઇઝ golf.argusoft.com. સેન્ટરમાં આવી શકશે? Okay. Once you get into that site, as I said, I'm just cancelling this and I'm showing you once again. Once you go to the site, you will see this page. આ પેજ આપને દેખાશે. આપ વાંચી શકો છો. એનું નામ છે રૂબરૂ. આ જે સાઇટ છે એ આપને જોવાની છે. આ સાઇટ જ્યારે આપની પાસે આવી જાય ત્યારે આપે સાઇન અપ નથી કરવાનું. ડોન્ટ સાઇન અપ ધીસ. માત્ર સાઇન ઇન કરવાનું છે. રાઈટ? જુઓ ફરીથી બતાવો. સાઇન ઇન. જ્યારે તમે સાઇન ઇન કરો છો ત્યારે એક પેજ ખુલે છે. જબ આપ સાઇન ઇન કરોગે ये पेज आएगा. Sign in is at the left hand top corner. That is the thing. Cursor जरा हलावीने. Cursor. This is the you cursor. You can see on the left. It is just below the Rubaru logo. You can just click on that sign in. Yeah. Once you click the sign in, you will see this thing, right? એમાં બે વસ્તુ લખેલી છે, યુઝર નેમ અને નીચે લખ્યું છે પાસવર્ડ. હવે આ યુઝર નેમની વાત છે. આજ સવારથી જે પ્રિન્સિપાલ મિત્રો સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ એમાં એક વસ્તુ આપણે વાત થઈ રહી છે કે ભાઈ અમારું યુઝર નેમ અમારી પાસે નથી અમુક સંજોગો વશાત. હવે થયું છે એવું કે યુઝર નેમ આપણે ગયા વર્ષે જે આપ્યા હતા એના એ જ યુઝર નેમ વાપરીએ છીએ આપણે આ વર્ષે પણ. પરંતુ ઇન કેસ જો આપની પાસે એ યુઝર નેમ ના હોય તો આપ આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય
જે મોબાઈલ નંબર ઉપરથી આપને SMS આવેલો અથવા તો સંધાનની જે ઓફિસ છે એના ઉપર આપ કોલ કરો અને આપ એ યુઝર નેમ આપનો જે છે એ અહીંથી અમે આપને આપી દઈશું કે આ તમારો યુઝર નેમ છે. વન્સ યુ એન્ટર ધ યુઝર નેમ, દરેકનો જે પાસવર્ડ છે, આઈ થિંક રવિશંકરજી, દેટ ઇઝ કોમન ટુ ઓલ ઓફ અસ રાઇટ નાવ. ફોર નાવ ઇટ ઇઝ કોમન, અમે રાખ્યો છે, એન્ડ દેટ ઇઝ Sandhan. સંધાન. SANDHAN, સંધાન. દેટ ઇઝ ધ પાસવર્ડ ફોર રાઇટ નાવ. ઇટ ઇઝ પાસવર્ડ ફોર એવરીવન. અને યુઝર નેમ જે છે આપનું એ જે ગયા વર્ષે આપને આપ્યું હતું એ જ છે. હવે એ યુઝર નેમ હાઉ ડીડ વી ક્રિએટ ધ યુઝર નેમ? I think that also is very important. You might get your user name right now. Ravishankarji, will you please tell us that how did we create the username? Generally, this been created by taking the each first character of the college. The college name. Say suppose AAC. I don't know what AAC stands for. It must be some. I think Anand AAC dot is there, Anand. right? Yes. Yeah. So the college they take the first character from each word of the college, and then they put the dot, and then their what you call the area name is the username generally. Yeah. In case if you are finding difficulty to what you call get your username, in that case always you can get back to any of us. We will try and help you to retrieve back your username. That shouldn't be a problem for us. So once you have the username, now I request studio to take it to site. So now I have to sign in. I give AAC.Anand, right? That is being typed here. અને એનો પાસવર્ડ આપ્યો છે સંધાન. આપણે માની લઈએ કે AAC છે એ કોઈ કોલેજનું નામ છે. એ પછી આપની રાજકોટની કોલેજ હોય તો આપની રાજકોટની કોલેજનું જે ઇનિશિયલ છે એ ઇનિશિયલ આવશે, ત્યારબાદ ડોટ અને પછી રાજકોટ. પછી અમદાવાદની આશ્રમ રોડની કોલેજ હોય તો કોઈ પર્ટિક્યુલર કોલેજનું નામ આવે શોર્ટ ફોર્મમાં અને ત્યારબાદ ડોટ આશ્રમ રોડ. આ રીતે આપણે કોલેજીસના યુઝર નેમ આપેલા છે, એટલે એ રીતે મેક શ્યોર કરો. અને પછી આપ જુઓ છો નીચે કે પાસવર્ડ આપ્યો છે, એન્ડ દેટ ઇઝ કોમન ફોર ઓલ. ફોર નાવ દેટ ઇઝ સંધાન. બરાબર છે? Once you enter these things, just click on sign in. Yes, now comes the important part of the story. What happens is it starts initializing the Rubaru, and then it will start opening up. See here at this point of time, since it was loaded already in this computer, so it came up so fast. Otherwise what generally happens is I am moving my mouse here, you can see either on the top of the browser or at the bottom of the browser, it will ask you that some program is trying to get downloaded into your computer. Malware and this kind of yes, this thing, something like so that. So you have to accept it. You have and to say you yes. have to just say yes to all of them. Sometimes it will say that ActiveS is getting downloaded or JavaScript is getting downloaded and things like that. If you see just on the top of the browser, it will be generally there in yellow band, or it will be there at the bottom of the browser depending on the browser type. If it is what you call IE9, it may be sometimes come in bottom of the browser. If it is Firefox or IE8 and other this thing, it will come just on the top of the browser. It will just ask you that Argosoft is trying to load something into your computer. You can just say yes, and sometimes if you have the firewall or antivirus loaded in your computer, it may just ask you one more question, asking you to trust this site so that you can download the things carefully. So once you are you say accept that, and then you say yes to that, then this Rubaru will get downloaded. If you see here, you can just observe here, you will get something like this. This is the way actually the Sandhan this thing opens up. Once this is opened up, then what happens is that you get a buddy window. This we call it as buddy window. Here we have Sandhan. Sandhan right now is offline, otherwise you get one more text window here next to this, wherein you can type in your query and then ask the question. Here comes, this is as simple as this, that's as I said, it's not a rocket science, and anybody and everybody can do this. So you just need to have the infrastructure in place. Once the infrastructure is in place, you just need to type in that golf.argosoft.com, give your username and password. Once the username and password is given, it asks you for shall I download the ActiveX or JavaScript and all those things.
say yes to all of them, you are inside this Rubaru software. Once you are inside this Rubaru software, here comes a very important thing, that is you need to test your audio and video. Generally, whenever we ask college to test their audio or video, they say video, yes, we have tested web camera and it is working fine and things like that. But when we say you test your audio, generally what happens is that they test their speaker with Headphones the headset and things like that, and they say that yes, audio is working fine. How do you test audio? You play a song or some sound, and then if the sound you are able to hear that, audio is working. Yes, that is correct, that audio is working fine in the sense that speaker is audio out is working fine. But here for SANDHAN two-way communication, what is essential is more than the audio out, we need audio in. That is, your mic should be working fine, because you are going to ask question through your mic, and that should be taken through our software, and it will come to BISAC Studio, and the lecturer sitting in the BISAC Studio is able to hear that, and then he will be able to answer your question. So you need to test your mic. So let us see how do we do that exercise. I'll just request you to take the thing to screen. Yeah. In this, if you see here, you can see a small icon on the Rubaru, this thing, which is called settings. If you just take your mouse cursor on that, it says as settings. Just click on that settings. So once you click on that settings, here you get to see 3 settings to be done. One is connections. Generally, you don't need to do anything with this connection. You see here, you can see the connections. You should not be doing anything with this connection. Can we just what you call maximize this thing? Is there any possibility that I'll try if it is possible. Okay, so it would be better for them. But what we can do is, I mean, why don't we just read it out and put the cursor over here? Yeah, sure. Because that will be better. I think I don't think there is any tool where we can magnify this. Okay. So what happens here, I am just trying to take my cursor on one of the settings icon, which is connections. We don't need to do anything with the connection unless otherwise you are under some firewall like a CyberArm or something like that, wherein entire network is coming behind the proxy or something like that. Then you need to go to connection and set your proxy servers and all. I am sure if any college is using firewalls and all, they will have a system administrator to take care of this. Yes. And I don't need to get in details with that. They will do those connection this thing. This is more from a colleges where you are very much not used to computers and things like that. So click on the audio. When you click on the audio, you get to see here microphone and speaker settings here. How do I ensure that my